Так, ну, видимо, сразу начать не получится. Я не знаю, кстати, почему он иногда это делает. Но почему-то иногда он это делает. Почему-то иногда выходит из ака. Я не знаю, зачем он это делает. Я правда не понимаю. Раньше этого не было. Да, всем здрасте, всем привет. Ну что, тут так получилось, что мы с вами очень долго, в принципе, не виделись. Так что всем здрасте, всем здорово. Мы с вами продолжаем проходить натлановскую сюжетку 5. Обновление 5.0. Мы с вами, по-моему, расстались на том моменте, что они сразились, и что-то, по-моему, мы должны... А, нет, стоп. Или да? Это не обращайте внимания, это сейчас будет быстро. Вот, чат, рассказывайте. Как вообще дела, как настроение, потому что... Ну... Я не знаю, у меня некоторое время, ну, опять было вот это, знаете, что, типа, а зачем я вообще всем этим занимаюсь, вот это вот все. И т.д. и т.п. Поехали! Всем приятного просмотра. Ну, что там? Йоу, грузися давай. Значит, небольшое изменение в программе по гашне, потому что когда мы с вами закончим с 5.0, я, во-первых, не очень помню, что там у нас за ивент в этот раз был. Да. Так, здесь гемы мы забрали. Здесь гемы... А, ну здесь не гемы, но тем не менее вы понимаете, что... Cast, stay safe. Я не знаю, что это такое, поэтому... Но спасибо, Total. Вот. Так, ну, либо Джин, либо Моно, но я не знаю пока кого. Скорее всего, если в ближайшее время... 33 дня, поэтому я еще успею выбрать. А, да. Мы остановились на том, что... Муалани попыталась воскресить Качину, поскольку она отъехала во время вот этого вот их драки в Царстве Ночи. Но она почему-то не вернулась, и на сцену вышел Капитана, который попытался прописать Архонту леща. Вот. Но ничего у него не получилось, и в итоге... Все пошло немножко не по плану. Ни первых, ни вторых. The tribe's people are very adventurous. Oh, kinda like us then. I'm not so sure. You don't strike me as the type to enjoy danger. The Scions of the Canopy are a bunch of thrill seekers. They love extreme sports like rock climbing, rappelling, volcano parkour, or even bungee jumping without a rope while a Yumkasaur stands at the edge and uses its tongue to catch them. Sound like something you'd be interested in? Okay, that does sound different from our usual adventures. Paimon's not doing any of that. She can just cheer you on from the sidelines. That's Wyna, the tribal chief. Let's head over to him. Chaska. Nice to see you again, Wyna. I'm afraid we don't have time for pleasantries, so I'll get... Whoa, hold on a second. My friend Kachina is trapped within the net. Rescue her? From the Night Kingdom? That's right. I'm sorry, but someone needs to tell you what you don't. The nature of battle is unpredictable. You never know how it's going to end. Losing a friend is I appreciate what you're trying to say, Chief Wyna. But if the price of maturity is abandoning a friend... I thought you might say that. Is something wrong, Wyna? This doesn't seem like you. Life isn't complete without taking risks. That's always been your mantra. It's nothing. The Night Kingdom, if you're that determined, far be it from me to stop. Thank you. Huh. Seems like
you two go way back. But aren't you? Oh, Chaska's a peacekeeper, so she's famous throughout the tribes. She's always the one people call to resolve conflicts. So we slowly... Her younger sister Quichi's always hanging around our tribe too. Oh, you have a younger sister. Yes, I'll introduce you to her sometime. But let's get back to business. As you probably know, your intended destination is completely different from the real world. The Night Kingdom is like a river flowing with concepts. And the ancient Короче, надо name устроить seek is like a рыбалку, я так tiny понимаю. fish swimming downstream. Из того, что он говорит, надо устроить, короче, рыбалку на древнее имя Качины. In that sense, the stone is like a fishing boat drifting down the river. But the boat alone isn't enough. You need a fisherman, experienced enough to steer it in the right... We couldn't do that ourselves? With a little practice, I'm sure you could. You have the strength and the talent. Who? Vichama, a legendary warrior and scout from our Что за tribe. Вичама? He's got a keen eye and a well-honed intuition. Bichama? He's one of Auntie Atea's hot spring buddies. I've heard stories about him. А, окей. Where can we find him? Ever since Malco passed, he spends most of his time gazing out at the scenery. Thank you. We'll go look for him there. Good luck. I hope everything goes well. Да, нормально все будет, пацан. Не сцы. Make my escape. Все будет хорошо. Someone admiring the scenery from... Hello there, are you Vichama? That's me. Did you need something? Вы рассказываете ему о Качине и Камне Духов. What? You're saying you can bring someone... No, if you really think about it. Are you okay? You don't look so good. Everything's fine. After I help you find Kachina's ancient name, I want to use the stone to look for my friends as well. Чего? Your friend? Oh, why not? Yes, but I'd rather not get into it. That's not a problem. We agree to your request. Yeah. Since you're helping us find Kachina's ancient... Then we're agreed. Это камень, типа. Ну ок. I see. From what I can tell, it functions almost like an abyssal pylon. Both connect the Night Kingdom to the living world. Once the connection is established, the abyss will come surging through the opening like a predator honing it. Wow, you got all... I just picked up on the basics, really. I still have no idea why it works. You said someone named Seat Lali invented this. They must be a genius. I'll go find an open area and start... We'll go right away. What do you need? First, I'll need some hook ropes. Pretty much every store around here carries them, so no need to go anywhere special. Oh, and I need to build a net out of them, so make sure you get a... Wait, are you saying you're going to use a real net to catch Kachina? By creating something tangible in our world, like a net, we can create a connection to a corresponding Oh, I see. Right. I need two chunks of obsidian. Once we bring the ancient names into our world, we'll need a place. Normally, you can only get obsidian from the Children of Echoes. But I heard there's a traveling merchant from that... Gotcha! Alright, let's split up. See that clearing? Let's meet over there. Oh, and you can send someone with me if you want. In case... What do you think, Chaska? Блин, она мне напоминает персонажа одного из Lost Ark, ну ладно. There's no need. I appreciate it. Anyway, it'll take some time to set everything... Твою мать. Мне кажется, мы зря его отпустили What одного. an odd guy. He seems so defeated, but also Мне really кажется, это invested in херовая the stone идея. at the same time. Не знаю, что я ему не особо верю, но I don't ладно. have any more insight than you, Paimon. Look, hang on, Kachina. Так.
И куда нам? О, великий зеленый Ой, простите, желтый указатель. Ну-ка, покажи-ка. Блин, я долго заучивал дерево, теперь еще это заучивать. Ну, ё-моё. Ну ладно, не страшно. Do you have any hook ropes? As in rock climbing equipment? Yes. How much? Oh, the whole thing? Let me see. Deal. Wait. What, you want me to drive down the price? Oh, no problem at all. I'll even pass along some information on the house. These ropes are you. All right. That's everything. Here you. Now we need the obsidian. Let's go talk to the traveling merchant Vichama mentioned. Мне кажется, вот с обсидианом у нас будут проблемы. Как раз. Excuse me. Do you sell obsidian? Why, yes. I've got. Perfect. Is that? That might be. Thank you so much. Relax. Everything's going according to plan. I know, it's just... I could tell Vichama feels the same way about his... Kachina always carries all sorts of shiny stones with her. If I was the one trapped in the Night Kingdom, she'd have a whole pile of... Well, would you look at that? I did bring an extra. Here you go, young lady. Perfect! Thank you. If you hadn't shown up, these stones would have just sat here collecting dust. I'll take... Here you go. How's he doing? Malco's been... Do you know what happened between them? I heard about it in passing while I was out drinking one night. But I don't know all the details. Malco was an amazing fighter, capable of knocking out multiple opponents in a single hit. While Vichama excelled at 5 years ago, they both emerged triumphant in the pilgrimage and were placed on the... But on the eve of battle, the Abyss launched an... Then what happened? The team agreed that he couldn't fight the Abyss. Vichama didn't argue. He knew going to the front... It's just... Malco and the others ended up facing hordes of abyssal monsters in numbers that Мне far подарили новый exceeded монитор. anyone's Поздравляю, Total. expectations. The team made an Поздравляю. error in judgment, and they fell to the onslaught. Vichama went into Вечер a deep добрый, depression согласен. after that. Oh, you're not wrong. But I've tried convincing him to move forward. The Abyss has caused so much suffering. And so... Anyway, that's the gist. Так. Иху! Полетаем, пацаны. Они даже кнопки те же оставили. Full HD Dex. А почему бы и нет? Did you get everything? Ну, хотя, знаешь, Dex, кстати, на самом деле не самый удачный вариант, наверное. Как бы у меня второй Моника Тейсера, если что. Ну, типа, я его и брал почти... Сколько? Почти год назад. Даже 1,5, наверное. То есть у меня он стоил... То ли 14, то ли 17, что-то такое. Yep, it's all here. When do we start? I've made all the necessary adjustments. As agreed, I'll help you find Kachina's ancient name. Go ahead. After Malco fell, I scoured the battlefield to see what happened. It turned out, if I had been there, I would have always blamed myself for what happened. But that happened. The Pyro Archon said all life within the Night Kingdom of... There might not be much hope, but I still have to try. All right, let's get to it. I'll start searching for the conceptual... Make sure you prepare yourselves for battle. As I said, the stone will link the mortal realm to the Night Kingdom. The Abyss will likely emerge in response. Ну, Total, самое главное в любой вообще технике, чтобы она нравилась пользователю и устраивала его. Поэтому, если как бы под твои задачи это подходит, Full HD-шник, то, ну, типа, Full HD-шник это классно на самом деле. Look at that golden thing. It must be one of those fragments Vichama mentioned.
Let's get closer. Ты, конечно, далеко от поселения встал, прям трэш, бля. Угар и содомия, я тебе хочу заявить. Да, синий меня. Каждому свое. Ну да, типа. Time to act. Whoa, monsters incoming! Watch out, everyone! Let me weave you a... The fuse is lit. Как бы. Потом, я так понимаю, у тебя он идет не вторым монитором, а первым монитором. То есть. Поэтому. У меня тоже второй моник УХДшный. Поэтому что бы и нет. Здравствуйте, бездна. Давно не виделись. Ой, там 34 критом, что ли, пролетело, или мне показалось? How much longer, Vichama? Not long. We're getting close. А если... А мы вообще какое имя собираем? Я извиняюсь. В том смысле, что здесь не подписано, какое именно имя мы собираем. Вы уверены, что мы качину собираем? Да ёпа мать. Quick, take it. I found Kachina's ancient name. Hang in there, Malko. Just a little longer. Something's not right. The power of the abyss is getting stronger. Я предполагаю, что The поймать... abyss is corroding his body. Vichama, you can't keep going. You'll die. Я предполагаю, что только одно имя можно за раз I вытащить. should have died 5 years ago. I just need a little more time. Please, I'm almost there. Thank you. Давай, крутоежка! Whoa, watch out! The power of the abyss is strong. Давай, 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 давай. Есть! This power. Hanging in there? Malko. No, why can't I find him? Why? We can't wait any longer. Pull him away from the stone, Mualani. I already tried, but the power of the abyss has him in a chokehold. It's like he's tied to the stone with an invisible rope. In that case, we have no choice. I'm sorry, Sea Lolly. Get back! Chaska, wait! Ouch! What happened just now? It looked like the spirit speaker's stone was... The stone's power was spiraling out of control. You were all caught in the shockwave of the explosion. Give us a heads up next time, will you? You're lucky we made... I thought I said to get back. Yeah, barely a second before you made it go poof. Not everyone has your reflexes, Chaska. We were this close. Okay, I'll be more careful. At least Kachina's ancient name is still in one piece. Wait, where's Vichama? Vichama! Vichama! I couldn't find Malko's ancient name. It must be completely gone by now. Ну ты попытался, чувак. Once your ancient name disappears, there's Я no тебе coming фоткал в back. деске, ну окей. From the very beginning, I knew there was a slim chance, but still. В личку только кидай тотал, если что. And now, it's too late to save him. From the minute he left that day, it was already too late. Vichama. I'm sure he's heard enough condolences over the years. Let's just give him some space. Huh? What's that in your hand? Huh? This is... Это его имя? Или что? Что происходит?
Malco. Got any strength left? Not enough to swing a sword, but to say... I never thought I'd actually die on this mission. Guess I have something to be thankful for then. My parents died a long time ago. Да мы, похоже, когда воспоминания смотрим, да? Pisak. Always had to beat me at everything, didn't you? Right to the end, you were never one for goodbyes. Maybe you're right. Maybe no one... Vichama. I'm so glad you didn't come with us. Опа! Don't be sad. Just keep on living. For the both of us. Was that a memory? Seems like we were able to salvage something after all. Of course. Seeing him, hearing his voice again, it makes me unbelievably happy. But it also brings with it an even deeper pain. A deeper pain? Why? Malco was always the type to put on a brave face. But in that memory just now, his hands were shaking. For all these years, I regretted not being able to fight alongside him to the end. Vichama. I'm fine. Actually, I heard Chief Wyna wasn't really on board with your plan to go to the Night Kingdom. When you asked for my help, I hesitated too. I knew helping you find your friend's ancient name meant leading you one step closer to danger. But I also understood why you had to try. Everyone has regrets in life, but not everyone gets the chance to make up for them. Once allowed to fester, guilt strips us of our most valuable qualities as warriors. In that sense, if I could do it all over again, I would have followed Malco to the front lines no matter. That way, even if the outcome stayed the same, there are critical junctures in life, and if you don't seize the chance to act, there's no going back. Тотал, спасибо, конечно, за каст Stay Safe, но я не знаю, что это и как с этим работать. Если ты мне какой-нибудь гайд кинешь, что это такое вообще, с чем это едят, буду благодарен. That's something I had to learn in hindsight. But you're still at the crossroads of your journey, so... Я пока не разбирался. I hope you can walk away without regrets. Ребят, если вы, знаете, как это все работает, вы мне объясняйте, потому что я пока не разбирался еще. Я читал, конечно, но я ни хрена не понял. Это мана. Ну, отлично, окей. Тотал, ты мне лучше в Дискорде в личку объясни, что к чему, потому что я, запись стрима удалится, а твое объяснение в Дискорде, оно останется, сам понимаешь. Thank you, Vichama. I feel even more determined now. Kachina will come back to us. I'll make sure of it. I promised I would find her, and I intend to keep that promise. That's good to hear. Strange. My body... Once abyssal corrosion enters the body, a portion will fuse itself to your internal organs. Even though the Traveler possesses powers of purification, the corrosion can never be fully eradicated. Thanks to her, though, you were only briefly exposed. Slowing your breathing and controlling your emotions should help you keep the symptoms in check. Just speaking from experience. Anyway, we've recovered Kachina's ancient name, so we're off to a great start. Let's get... and apologize for... Ну, наверное, поймет. Будем надеяться, что поймет. Так вот, насчет Гашни. Когда мы закончим с Натланом, с сюжеткой, мы с вами пойдем открывать театр, потому что у меня театр не открыт. Koichi, are you really gonna just stand? I think you know exactly what I'm trying to say, Uncle Wyna. Honestly, it's just one thing. They're back. Koichi? What are you doing here? Don't play dumb with your own sister. You know exactly why. My apologies, everyone.
I'll be just a moment. Who was that? Koichi, Chaska's younger sister. Although the two aren't actually related, but it's not really my story to tell, but I guess it's not a secret. You see, she was afflicted with a rare disease when she was a child and abandoned in the wild. That strength of will pushed her to survive. But it also planted a seed of conflict within her. For some reason, Paimon can... Well, when Chaska finally returned to human society, it was Koichi. Ah, I remember those days. One of those fights was definitely with me. But, you know, eventually she found a way to rein in that desire to fight. It sounds like she still argues with Koichi, though. That's partly my fault. Koichi asked me to stop Chaska from doing anything dangerous, but you probably know by now, once Chaska... Oh, I get it. No wonder you tried to talk us... I'm all for your adventure. You need to take risks when you're young, because by the time you're my age, you couldn't attempt something like that even if you wanted to. Better try now than live with regrets later. That's what I say. Ну, это применимо не только к приключениям, давайте будем Still, честными. I can understand where Koichi's coming from. In the end, nobody wants to sit back and let a... All right, it's just the two of us now. I don't have anything to say. You don't have to approve, but you should know I only do what's necessary. That attitude is exactly the problem. It's like you don't care. You try to sneak off to the Night Kingdom behind my back and then play it down as if it's just a trip abroad. А чё она... Я вот тоже вот этого не понимаю, вот Куичи. А чё она должна делать? Типа, о боже, мы едем в царство снов. А-а-а-а. Человек прекрасно осознает, что она делает. Она прекрасно понимает, куда она идет. Зачем она это делает. Что? Какое ты отношение хочешь? Ты хочешь отношения Гаррета, извини меня? Точнее, наоборот, ты хочешь отношения этого... Да, блин, я даже не знаю, с кем сравнить. Ейми, блин, я не знаю, типа... Что? Или... Не, Паймон, давайте. Окей, ладно. С Юми неудачный был пример, согласен. Отношение Паймон, типа, к вопросу, это не поможет. Это не поможет. Это... Короче, ладно, что-то я разогнался. Не по теме. Well, technically I am going abroad, right? Ты, бля. Again with the excuses. Уищи, ты все равно ее не остановишь. We Таких людей agreed, бесполезно. didn't we? There are 4 levels of danger. If it's not something urgent, you can only engage in... But a trip to the Night Kingdom? If that's not a level 4, I don't know what is. What do you mean, sneak into the place? I always planned on... You bought off Uncle Wina, didn't you? You feel like he went back on his word. What if I told you my mind was made up, and there was nothing he could have done? Not even by force. Oh, I knew it! So he did try to say something, but you... This is important. If you were in my... You don't know that! I'm a doctor, and I handle logistics. If you're going to waltz into a dangerous situation... All right, whatever. You... What do you mean, anything else? Why don't you reflect on what you've done and prompt... Time out. Is this one of our normal arguments or serious? Chaska, does it sound like I'm joking? Then... You need to know something. What happened to Kachina was partially my fault. I can't leave her there to die. That's not who I am. But the person you become when you lose control, that's also not who you... That's a different issue. You said it yourself. A person is only as good as their morals. If I want to live in Natlan, I need to display quality. I've also told you that managing your condition... Sometimes you have to make sacrifices. All right, let's stop this here. Is that a threat? That sounds like a threat to... Koichi! Younger sisters are supposed to listen to... So, you're really going to go... Then support me. I'll be back. Chaska. So, that's it. Why'd you have to turn out to be so darn...
You two are something else. Something you wanted to say? I know you aren't related by blood. Really? You know, I said that very thing to Koichi not too. It's not my place to get involved, but I will say this. Thank you. Anytime. All right. According to Kinich, it's an important. If only Tone Deaf Bard was here, he could have repaired it just like the Holy Liar. It might be in a few more pieces than you remember. Вы рассказываете Уайне последовательность событий. Мы его сломали, I see. чувак. Still, Seatlale's going to be a nightmare to deal with now that you stay safe out there in the Night Kingdom, okay? I'll wait here for your safe return. Ой, ну давайте уже, погнали. Эхо жизни. Отнесите Мавуики древнее имя Качины. Так. Я не знаю, на самом деле, сколько осталось до финала сюжета. 5.0. Если то, что я видел, правда, то не очень много. Но, как говорится, хрен его знает. Поэтому я не смотрел сливы. Точнее, я не смотрел других летсплейщиков и так далее. Поэтому я без понятия. Сам реально, на полном серьезе, я без понятия, что там. Сколько еще времени это займет. Вот, но если получится, театр, который находится в Манштате, мы сегодня должны с вами открыть. Well, it's fairly complicated. Let me give you the condensed version. Вы узнали о Перархонте, о ее битве с Капитана, а также о ее жертве. We can't go anywhere without them causing trouble. But what if the Fatui finds out you've lost your power? Won't they try to... That's why it has to be our little... Look, I wish I could offer you some sort... Still, all you need to do is focus on your goal. You can leave the complicated matter... I can also step in on the Pyro Archon's behalf. There's a limit to what I can accomplish, but I'll help you however I can. Вот вам, пожалуйста, ну, скажем так, персонажи, ну, вы поняли. И что вам не нравится в Натлане опять? There's no need to be so modest, Dion-san. Archon, You have nothing to be sorry about. We all... Well, now that we have Kachina's ancient name, let's go track her down. Follow me. Я не могу. Меня вот эта музыка отсылает к героям. Я прям не могу реально. Но это очень похоже на героев. Вот с точки зрения постановки темы, это реально герои. Поверьте мне, вот эта песня. Давайте искать, короче, Качину. Спасать ее оттуда, потому что время идет. Чё, какой план? What is this place? Нормальный хрома, хочу сказать. Hey, isn't that Atea's talisman? Good eye. Whoa. I've never seen... It looks like there are items from every tribe. I suppose you could think of it as a hobby of sort, and physical items do a far better job of... Now, if you're curious about an item... All right, we'll have a look. Смотрите сувенир в комнате. There are so many jars and... No, those belong to the Masters of the Nightwind. They're ceremonial tools used to amplify the ability to communicate with the Night Kingdom. Yamaya is an expert in this field, and she taught me. The tools you see here are the contents of the jars aren't all that special. Ooh, must be something really cool. What's in... Grape juice. Huh? It's quite tasty, although probably expired. Make sure to handle everything with... This flower looks like it's thriving. You must be good at taking... This fishing...
fishing rod here. That's right. It belongs to a legendary fisherman named Matavaru. He and I met in a tavern. He told me about in his eyes, I saw a hunger. So, did he do it? The next time I saw him, he was covered in he managed to kill the fish, but can a fisherman claim victory if he fails? Well, Paimon thinks he... That was my answer as well. In the end, he didn't want his tools to go to waste. Wait, that means you also... Maybe we can go head to head sometime. Если ты... Как же они троллят, блядь. Я просто напомню, что у большинства игроков рыбалка вызывает проблемы. В области... Ну, вы поняли. И суть в том, что они уже второй раз за этот аддон троллят игроков, что типа рыбалка это круто. Мавыка, ну ты тролль, ай-яй-яй. А та-та так себя вести просто. Ой, троллиха, а ты посмотри на нее просто. Ну да ладно. Powder still needs some time to settle. Well, what? Yeah, if each item represents a different... Does every item hold a special memory? That's right. The items in my collection, they demonstrate the true shape. The shape of time? Most people perceive time as a linear concept, almost like a straight line that can only move forward. But there's also a different theory, one that I believe to... At once? Let's say your journey ended right now. Thinking back exactly, even at the end of your journey, take out a portion of that journey, and you would likely make the future is the same way. Of course, there are those with the power to foresee the future. That does kinda make... Humanity excels at living in the present. But too often we forget while the pilgrimage and the Night Warden Wars lead only by uniting the people of Natlan across count to come up with such a set of rules. The first Pyro Archon must have possessed a level of insight I can only imagine. That's correct. At first, he was a mortal man with no special power, namely a framework, through which ordinary people can ascend to Archon. By holding the pilgrimage, we're able to determine in addition, the Sacred Flame will grant them significant knowledge and memory of... So, it all comes down to the power of the Divine Throne and the... Wait, is that a family portrait? Yes. That's my mother, father, younger sister, and the little saurians we raised. I turned a piece of my dad's leather armor into a canvas and commissioned a famous artist to paint our likeness. Your sister is so cute! Paimon was having a hard time thinking of an Archon as it really doesn't look like there was anything special about you before. Oh, wait, is A little late for that question, don't... Sorry! Paimon's so sorry! It's no matter what others may say, my becoming the Archon doesn't mean you sever ties with your family. My father made the most delicious stew, so my sister would often bring me one time, we didn't close the door securely. My sister immediately... I still remember the way they laid there, sulking like a pair of children, even after making such... Wow. Isn't that what being a family is all about? As the Archon, I made a vow to defend this nation, and experiences like that... Well, what happened after that? I believe she ended up working as an architect and artist. Anyway, that's enough about me. Now that the powder is settled, we can begin. Iansa, place the ancient name up there, and then we'll begin. Но мы, похоже, не все посмотрели. Разместите древнее имя Качины. Окей. Surely as the echoes of life resound through ancient name, take us to your fated bearer. Allow her to answer our call. Am I
hallucinating again? Kachina, are you okay? Huh? I'm not seeing things, am I? Is the Abyss playing tricks on— It's okay, Kachina. It's just us. We're trying to find a way to bring you back. Everyone, you have to listen to me. I've been investigating the Night Kingdom this entire time, and I figured out what's wrong. The Wyup is being affected by the Abyss. I was waiting for the Wyup to send me back, but then this really strong monster came in and it almost killed me. The Wyup saved me, even though its power is weakening. So I've been hiding from the monsters while trying. The Night Kingdom has become a huge mess, though. Don't listen to those sounds, Kachina. The Abyss is trying to strip you of your sanity. All you need to do is stay safe and wait for us. It's okay. I feel so much better now that I've had the chance to talk to you guys. You don't need— I've never been strong or special at all, really. So I don't blame anyone for forgetting about me or leaving me behind. Just know I'll find a way back. You don't have to put yourselves in danger to— You're always like this, Kachina. Now's not the time to act tough. I don't know what lies the Abyss has been feeding you, but you're a victor of the Night Warden Wars, a hero of Natlan. All you need to do is wait for— Still, I don't want you to— All you need to do is place your trust in— No one fights alone. We're not leaving you behind. Not— Yeah, we're so close, we can't call it quits now! Thank you. Be careful. Looks like we've lost contact. Now comes the most dangerous part. You have to traverse the Night Kingdom in your physical form. This entrance to the Night Kingdom was left behind after an abyssal invasion. Even a brief amount of time inside could expose you to corrosion. I know. I'm prepared for that possibility. All right, then I wish you all the best. I'll tell Koichi to be ready just in case. She's very experienced in dealing with abyssal corruption. That face you just made. Don't tell me you two got into another argument. Архон все знает. No, I just... I'll go with them too, Archon. The more people, the stronger the— Thank you so much for your help, everyone. Now that I've lost my power, I won't be able to provide much practical support. Eon-san, I know it's unlikely, but if you encounter— That won't happen. I hope not. Be careful out there. I'll— Типа в царство ночи можно просто так войти? Так, куда нам? Ну давайте через телепорт, чтобы это было быстрее просто. Так, очень аккуратненько. Руины таинственного источника. Единственный путь в царство ночи. Когда-то здесь жили древние драконы, а теперь это место превратилось в руины. Находясь под влиянием бездны, оно таит в себе множество неведомых опасностей. Погнали! Эхо жизни. Обыщите руины, как вы понимаете, карты у нас нет. Так, это сюда. Make my escape. So we're underneath Natlan right now? That's because in the distant past,
Natlan was home to an incredibly advanced civilization. Humans only established their own society after... So these are Saurian ruins? Wait, you mean like the Elemental Sovereign? Yes, a really long time ago. Very few records have survived until these ruins have been abandoned for a long time. But so what you're saying is... No. It's going to be obstacle after obstacle from here on. Все такие довольные, че кого? Why are you all laughing? It's the pre-adventure excitement. Of course. I'm eager to get started. Then let's go. We won't let anything stand in our way. Авантюрист горит. Ну, поехали, ладно. Не будем... Так, врата возрождения активированы. Но я последний раз даже не помню, куда бы не сглазить, когда я пользовался вратами возрождения. Пайман, да по стариночке, чё? Так. На As a professional trainer, I think you could stand to build up your endurance, Paimon. Professional trainer? Paimon thought you were a warrior from the Collective of Planning. Well, that goes without saying. But I actually work as a sports coach. I provide professional guidance for many of Natlan's popular sports. And I don't just mean physical training. I design nutrition plans as well. So basically no sugar, no soft drinks, no grilled meat. Yeah, we'll be here all day if you list them out one by one. It's much faster to just focus on what's good for you. Such as? Vegetable juice. Want some? You know, Ian-san, those guys look familiar. We've fought them before. Let's go. Show no mercy. Rain outlines your fate. Huh? Witness it. Fuse is lit. Ага. Я не знаю, откуда берутся бутоны, потому что дендро-реакции нет. Ну или арбузу, да, если мы говорим про жаргон. Охолозавр может быстро плавать и не только высоко подпрыгивать над водной поверхностью, избегая препятствий, но и применять водный рывок для стремительного продвижения вперед. Кроме того, Кохолозавр единственный заврян, способный плавать в жидком флогистоне из расхода флогистона. Whoa, the place we need to go seems really high up. Submit for judgment. A touch of rain outlines your fate. Know my sword. Rain fire hazard. Опа-на, кристалл. Неожиданно. Rain outlines your fate. Неожиданно. Какие заявления. О, сундука нету. Так, ну это, скорее всего, нас сейчас нам объясняют вообще, кто что может.
Здесь, скорее всего, вот это имеется в виду, что нам... Ну, это типа просто подучивание игрока, кто что умеет. Типа с помощью сюжетки. Очень неправильно опять сделал, ну ладно. Бля, они прыгать научились. Ну хотя нет, они умели прыгать. Ну давайте даже вот так. Ой-ой. А вот этого пацана лучше бояться. Нет, 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 вот. А, что, все что ли? А, ну он до нас просто не добежал. То есть он переместился, урон прошел, и игра отменила его атаку. Потому что он уже не успел. Интересная ситуация получилась на самом-то деле. Духовные двери. Так. This is the final stretch. We just need to climb up, and we'll be there. Nothing to it. Easy for you to say. Так делается. А, ну окей, чё. This must be the entrance the Pyro Archon told us about. Yes. There's something. We actually have to go. Okay, Paimon just needs to psych herself. Только чур не толкать Паймон. Запихаю, блин. Hey, you don't have to drag Paimon. You're pulling too hard. Looks like we made it. This is the Night Kingdom. It looks so different from that overflow of energy is probably what trapped Kachina here in the first place. From this point forward, everything we know about the real world no longer. Paimon's more worried about how we're gonna make it out. Do you see that patch of light on the ground? It's shining down from that fissure and Oh yeah, right in front of us. So that's coming from up there? just like I said, our real world knowledge doesn't apply here. We fell all. If this was the real world, we'd have to climb our way back up to the entrance. That's it? You really think that little of Paimon? So that means all we need to do is find Kachina. Exactly. This light is streaming in. The terrain looks difficult. Yeah, these floating black things don't look super friendly either. Those are all manifestations of abyssal power. Be careful. Ghost! A talking ghost! Calm down, I'm here to help. You're the ones who helped Vichama, right? Yes, I'm Vichama's friend, Malco. I was completely lost. It's like it was seeking me out, attempting to I'm sorry I can only appear before you in this imperfect form. No, we should be the ones apologizing. If the spirits speak, but we had to destroy it.
Otherwise, Of course. Thank you for protecting. Under the power of the stone, it felt. Turns out even our regrets were exactly the same. Whether in Бывает. triumph or death, you want your best friend. Exactly. That may not be in the cards for us, but you're looking for a young girl from the Children of Echoes, right? I'd like to help her while I'm still in this form, so follow me. Be careful. This place is... Paimon didn't realize it had gotten this bad. It's like a seething volcano ready to engulf our world at any moment. Quick, get back here. You can't go... Stick close to me. My power will be able to ward off attacks for the time being. Нормальный такой они прикол устроили. We won't be able to keep this up. Let's try another route. This way. Меня что-то хиляет или... Good. More monsters. We shouldn't waste our time on them. A touch of frost. Тем не менее, время на них мы потратили. From whence you came. Тратим это. Так, вот не надо меня зажимать. Ну, я так понимаю, он нас хилит, да, типа? Или это меня еда хилит, я не могу понять. Paimon can't see anything. It's easy to get lost here. Just stick close. Видимо, нас все-таки еда хилит, а не территория. Did you hear that? What? Never mind. It was... Don't scare Paimon like... I heard it too. What did it say? Doesn't matter. Paimon just heard it too. Let's keep going. Paimon wants to get out of this place. О, качина. We're here, Kachina! Honey, you made it. Looks like our reunion will have to wait until we take care of these monsters. Good idea. Let's go. Spin to win. Вперед! Йоу, Бейблейд снова с нами, пацаны. Как говорится, Hellblade в деле, братва на пределе, да? Ладно, не братва, но неважно. You're here. You're finally here. Thank you so much. That monster
Wyatt's power helped keep me hidden, so... Had a girl. You did so well. Should we start heading back then? Actually, I have a request. Will you come visit? I can't exactly put it into words, but... That was the Pyro Archon's theory as well. In the Night Kingdom, there are 6 main totem poles representing the Wyatt. You can think of them like the body of each Wyatt. Additional totem poles, like the ones around here, there are countless proxies scattered around the Night Kingdom. Through them, but if a proxy were to become severely contaminated... Judging by the current situation, I don't think we're dealing with just one contaminated proxy. Still, we can't just leave the Wyatt to suffer. I agree. We might even manage to draw out the getting rid of the monster might slow down the deterioration. Kachina? What's wrong? Nothing. Just a headache. Maybe we really should leave. Kachina's a... No, I'm fine. Just up ahead. I'll lead the way. Listen to me, Kachina. We'll come with you, but that's because we want to help the Wyatt. You don't have anything to prove either. It's okay if... All right. The sooner we get this done, the better. We've already come all this way, so we might... Let's go. This way. I'll stay here and try to stall the Abyss monster. All by yourself? That's too dangerous. It's all right. I may not be as strong as them. I don't have much time left. If you're anything like my... So go. Achieve your... Thank you for everything. You're a true hero. No one fight... Да уж. Does your head still hurt? Let me help you walk. I'm fine. You should know I'm made of stronger stuff than that. Это здесь, да? Я повторюсь, я не знаю, чем закончится вся сюжетка, потому что я, ну, как бы парочку моментов. Wyatt, I'm back. My friends and I are here to heal you. Wyatt. So we were right. The contamination. All right, get ready, everyone. Time to purge the abyssal energy from this place. Careful. We've got company. Already? You really think that puny soul could slow me down? Courage in the face. He tried to get in my way, so I You killed... He would have dispersed with or without me. You may have defeated others of my kind in the past, but underestimate... No. The power of the Abyss is intact. I thought this naive little girl was an exception, but it turns out humanity is full of lamb. That is the tragedy of your ancient names. Pride, friendship, all empty ideas invented to give you a false... The Pyro Archon created those grandiose... Don't believe me? Then ask yourself, why is the Pyro Archon strong beyond measure, while you, Kachina, Kachina, give me your hand. Feel that? Thanks, Moalani. Because I'm not alone anymore. You're right. Maybe comforting ideals don't have it, but you also couldn't be more wrong. You've never had to... What? The courage we have to stand before you and not back down? The power lies not in the ideal, but in our commitment to upholding that ideal. And in our decision to... Well said! Нормально Let's ты go, ему. Kachina. It shouldn't take more than 2 of us to handle an enemy like this. Sorry in advance, but you... There aren't many in Natland who can beat us when we're together. Need a surfboard? Hear the inferno! Check this out! Best of luck! Shabam! Clear the area! Я его сейчас просто раскрошу нахер. Идиота этого. Perfect way! Amazing! Ho! Ha! Let her rip! Oh! Shit! Oh!
That's what he gets for underestimating you two. Fantastic work, Kachina. Absolutely. This makes me so unbelievably happy. Ура, у нас обнимашки добавились. Together we really are unstoppable. Huh? What's happening? My ancient name is glowing? It's probably a projection from the real world. But that doesn't... Wait, does that mean you're... That was a bold move, diving headfirst into the fire to save your friend, especially in a place. Still, seeing you pull it off, everything you said was exactly right. It took years worth of scars and lots of unnecessary. The Pyro Archon's plan will unite us as one. Only then will we have... Who are you? Tupac, a warrior from the people of the Springs. I fought against the Abyss. I've heard that name before. Since you were able to awaken my words from your ancient name, under the name Umoja, you shall unite the tribes. Me? As long as blood still runs through your veins, its blaze will become one. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. What's wrong, Moalani? So many memories. So that's what happened. What do you mean? Did you just... 500 years ago, they foresaw the very crisis we're facing now. Efforts to save Nat. We can go over the details once we get back. We shouldn't linger here longer than... I know bits and pieces, but I had no... This sounds like something that's going to need a lot of explaining. Ну и как вы предлагаете это сделать? Каждый своей стихии, типа. Типа они очищают, а ГГ вычищают. That should be it. I hear your voice. Great. Well then, I was going to ask why you... I'll keep searching within myself for the answer. You are already an outsider. You are all my most beloved children. It has always been my... Your ancient name is just that. A name. Focus on who you want to be. The story of your ancient name is for you. Thank you, Wayab. It gladdens me to see the Pyro Archon's plan move another step. Go now, my children. I know we've never met before, Wayab, but I just thank you for encouraging Kachina. Whoa! What's going on? An earthquake? We're out of time. It's the power of the Abyss. Quick, we need to run! It's a Sealy! The Sealy opened the way for us! Давай, 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 пошла, пошла, пошла. Бегом. The opening in the sky! It's closing! We need to hurry, or we'll be stuck here! Watch out for the falling rocks! Quick, through the middle! Faster! We'll never make it!
А вот и пирархонт пожаловал. Собственной персоной. You've done well. Now come home. А вот и пирархонт, ребята. We're back! The Pyro Archon saved us. But she's not here. Yeah, didn't she say she used it? She's still in the speaker's chamber. What we saw in the... So you're saying her Every great display of power... You must feel terrible, Kachina. Let's get back to the stadium. The Pyro Archon said I recommend getting a full checkup. Just... Paimon feels okay. What about you, Traveler? Right. You always seem to do pretty well against... Let's get going. We need to share what we learned. Right. The Wyatt meant... I'll let her explain everything. We're all a part. Every move we make from here on out will decide Давайте заберем преграды. Я найду тебя, невзирая на расстояние. Объявление. Прошлое и будущее. Найдите Мавуико. Так. История продолжает закручиваться. Но вы понимаете, что мы закончим, ну, не на концовке сюжетки, потому что финал сюжета будет примерно 5.2-5.3, я думаю. Huh. There's a lot less stuff here than before. It's good to see you all here in one piece. I know you must have a lot of questions, but Thank goodness you made it back. I came here. Take a seat, everybody. Тем же пробыл в царстве ночью недолго, у Муалани и у всех остальных обнаруживаются признаки загрязнения силой бездны. К счастью, Куичи накопила большой опыт лечения часки, и загрязнение бездны обходится без серьезных последствий. После лечения Качина чувствует себя значительно лучше. All right. That should do it for now. But just... I have to say, though, I've never seen anyone react to the abyss like you, Traveler. She's always been special like that. She can even purify its power. Given the current situation, that ability will likely play a great role in the events. Of course. I thank you, Koichi. All right, all right. Just give it time. Yeah. All right. There's so much to discuss, I don't even know where... I'll get straight to the point. Natlan is on the verge of destruction. Huh? No. That's right. But I've only ever disclosed that fact. Our looming destruction is not a recent development. Mualani told us a little bit about that. 500 years ago, all the nations of Tevat were invaded by the Abyss. Unlike the other nations, Natlan never had stable and deep-rooted ley lines, so we suffered the worst of the invasion. The battle against the Abyss was exceedingly long and brutal even then. It took and still. This is but a superficial... I'd never have... The problems plaguing the Night Kingdom are all the more complicated because that realm is essentially functioning as immediately after the war. Our calculations estimated that we would have... But at that time, we were a nation of the destitute. Our civilization was dying, our faith crumbling, and if we didn't bring the nation back together, it would be foolish to even dream of defeating the... So, the Archon had a long and involved discussion. So that's what happened. After finding Kachina, I encountered a strange... Since the plan was mentioned in those memories, but there's still something I don't understand. Those memories showed me the pyro... Huh? But that doesn't make any sense. That's right. The hardest thing for a god can extend a human's life by using a certain amount of divine power. But, as we all know, Natlan doesn't have... A human life is like a flame destined to be extinguished.
500 years ago, I placed my life within the sacred flame. Твою-то налево. Мавуйка, ты вообще Only сумасшедшая by просто. dying before my time could I have the chance. So, in other words, this is your second life? Yes. We only managed to defeat the abyss. If the Natlan of the future was to have a fighting chance, the Pyro Archons that came after the war had to the goal was to reunite the people and restore the strength of once a tribe was back to its full strength. The chosen would then stand by my side in defense of our nation, just like great So that means... That's right. You bear the ancient name Umoja, the same one held after your adventure in the Night Kingdom. So in other words, you always knew who... Yes. According to the plan, each tribe was supposed to have been fully restored by the time the 6 heroes successfully inherited the ancient names from 500. Once again, it comes down to the deterioration of the Night Kingdom. Communication between the sacred flame and the wild. Just like how the Ode of Resurrection... Exactly. It's just another tactic the Abyss is using against. If we want to unblock that information from being passed on, my presence... So, I've tried my best. Currently, Shalonin of the Children of Echoes, Kinich of the Scions of the Canopy, and Iansan of the Collective of Plenty have all been acknowledged by their names. During your adventure, you too earned the acknowledgement of your Wayab Mualani. In the process, you gained the memories stored within your name. But we have less than a year! Yes, but we have no choice. We cannot start the plan until all the heroes have been У gathered. нас есть 4 имени, но нет еще 2. That's also why I haven't been able to take action. But if you knew this whole time... Perhaps, but the opposite could also be true. No, just like your determination to save Kachina, I hope your commitment to So I suppose you're not going to tell us who the final... That's right. Their time is yet to come. Putting pressure on them beforehand will only... I can only trust in the judgment of the Wayab. I have never believed I could solve this crisis alone. In fact, it was precisely because I chose to trust, and Natlan's salvation lies not in its Archon or any singular individual, but in us all. You're quite perceptive, aren't you? Huh? Oh, right! Oh! Even though I sacrificed my power, after all, I was the one who allowed you to take that risk. And Mualani has an important... In addition to their sentimental value, the items I stored here held a much more... Fuel? Yes. The stories embodied by those items are... Over time, they became imbued with this... On their own, each item's power is limited. By burning those items, I was able to activate the content... It was a rather crude approach, so... All their power was depleted in an instant. But weren't they all precious treasures? That's exactly why I dragged you all here. No matter what. Oh, I'm so... You have nothing to be sorry for. You all deserve my thanks, actually. If you... And then, it would only be a matter of... Besides, when those heroes entrusted their belongings to me, or if they knew those items helped save the present-day hero... Even when you put it that way... There's no need. The people and the events of the past are never truly lost. If you still have regrets, let them... Your deeds will become new legends and nurture new... Well, we'd still like to... Well, if that's the case, just treat me to a drink Еще одна sometime. алкашка, блядь. Мы можем телефончик одного алкаша тебе подогнать, мать. Тебе понравится. Он тако хлеба вообще. Алкаш вообще жесткий. Now that Kachina has returned, we can finally hold the... And we could all use the rest, that's for sure. Plus... Still... Try not to let it get to you. It's important to stay calm. All right. You should head out. I'll join you in a bit. Это она где, интересно? When I was young, I used to sit by the hot spring. They attract people from all walks of life. The people of the springs have never claimed the hot springs. It's been really nice,
seeing the children of my tribe get older. It's helped me gradually. I've witnessed their energy, even when they cause trouble. I'm certain Mualani will become a great warrior. One day, when I'm no longer in fighting form, I'll come here and tell stories to all the children. So, you better get busy, Pyro Archon, or I'll end up running out of stories. А, это она. Понятно. Че, мы сейчас за Муалани пойдем? А, она сама пойдет. Our nation is engulfed in darkness. Our tribes stand divided, and the Abyss is a cunning enemy. One that I faced in battle many times. My rage will never know absolution. But you came to me because you knew. I understand your choice. The heroes of today will forge the path ahead with blood and fire. Just remember to earn. Otherwise, rest assured, I'll find a way to collect the debt. For Natlan. А, это типа сила, которая у него... Что происходит? Я что-то не очень понимаю пока, ну ладно. So, you're gonna head 500 years in the future to serve as the Pyro Archon again? But what about the... You can't ask her those questions and expect her to answer, my dear. The decision... We will do everything we can to rebuild the tribe, even across time. Yeah, Mom's right. We'll always believe in you, sis. Это как раз младшая сестра ее. No, seriously. I imagine he... Just remember, no matter what happens in the future, we will always love you. Что ж там за решение-то она предприняла? Ну, типа, что происходит-то? Мне вот это интересно. I'll come find you one day. I know I can't live that long, but I'll think of something. There has to be a way for us to meet again one day. If there's an answer out there somewhere, I'm gonna find it. So, don't forget about me. If that's your decision, then you have my full support, Archon. May our children live to see such a lovely son. For Natlan! No one fights alone. А что происходит? Она второй раз переродиться хочет? The rules are my legacy. They shall grant us the strength to overcome the... War forged the 6 tribes, taught us how to fight, instilled it... Who will be the... Что она хочет сделать? We are the inheritors of memory, and let those who grew alongside Son, those who forged our own destiny and future. Так. That is Sure. Natlan's fire, the lifeblood of our nation. И... Отправляйтесь на праздник, который устроили в гостинице. Что ж там, интересно, за праздник-то устроили? Мне кажется, нашим сейчас не до празднования.
как-то. Ну да ладно. Hey, Koichi! You here for the victory feast too? Oh, no. I knew Chaska would be here, so... It's not that I don't want to celebrate Kachina and... Ah, well, you... She didn't cause any trouble during your trip, right? Yeah, she was super helpful. That's good. Is there a reason you asked? You were pretty outspoken when we... Maybe it seemed unreasonable, picking that fight with her. Her impulse to fight is extremely strong. Her mental strength helps her... So what you're saying is... Okay, so maybe it sounds a little stupid. Anyway, I'm just glad you were able to make it... What? Do you really have to go that far? No way. Chaska never opens up about her own pain, especially to her family. I appreciate the understanding, and don't worry. I'll find... Oh, and if you ever need a doctor, you know who to find. Да у нас есть знакомая медсестра, ну хотя та... Who would have thought there was a deeper reason behind their arguing? In the end, it's all the Abyss's fault. Paimon's had enough of them. Ну и что? Чё-то я не понял. Вроде как уже... Йоу. Ля, как флексит. Ты посмотри на... Ля. Неплохо флексит. Let's give a huge round of applause to our brave young warrior, Kachina! Woohoo! Well done, Kachina. Thank you, everyone. I always knew you could do it. With so much, but you're one to talk. Don't think I didn't know you were the first person to abandon your team. I had no choice. Oh, really? So you weren't just trying to get ahead and... I wasn't, I swear. I just happened to find that bear when he insisted on repaying the favor. What was I supposed to do? But the fact of the matter is that after your departure... I'm really sorry, Kachina. It was wrong of us. It's amazing that you still made it all the way through. So, Our team captain drank too much the night before the competition and turned up... Serves you all right. Нормально так карма поработала. all right. There's no need to... Dear friends, firstly, I'm grateful to my friends and this traveler and her companion Paimon are some of the strongest people I've ever met. They've agreed to let me learn from them. With their help, and let's not forget my good friends, Moalani, Chaska, Kanich, and Dayan-san. They all helped the trap. They too deserve to be called our heroes. So... Well said! Ну, не знаю, ну... I'll drink to that. How does it feel being... To be honest, it's a bit... Well, you better get used to it. Next up, undefeated champion! Hey, please don't make fun of... Поговорите с Мавуикой. Прошлое и будущее. Ah, you're here. How did you know? You look like you've still got questions. Ask away. Because the thought of telling them, abandon your families and everyone you love, and come with... You could just as easily point out that everything in this world... Imagine if I said, let's leave right now, and go save the sun. I couldn't make them shoulder that burden with me. Besides, every generation will have its heroes, this one included. The or, of course, without me. But... Paimon's suddenly remembering that portrait in your room. Yes, it was. So when you asked me who from what I've been able to piece together, I can conclude she played an instrumental role in rebuilding the scions of the Still, it was an impressive achievement. You feel loss keenly. It seems to stir up feelings of regret. This is a war, and there can be no war without loss. The people of Natlan look to me as their Archon, and the weight of their expectations is mine to bear. I must see our... Yeah, doesn't that mean... I suppose, but so what? Don't forget, even if the future ends in destruction, and it's precisely because we humans cannot know our fate, that we will never give up on our struggle. This is a pivotal moment. We are, well, 3 to be precise.
There's one. Your resistance to the corrupting power of the Abyss is truly remarkable. If you agree to join us, you will not only gain my full support in your— Ancient names can be forged? They can. Several strict conditions must be— Possessing an ancient name would mean that your adventures in Natlan are recorded in full. The Ode of Resurrection may have temporarily lost its power, but just like in the Night Kingdom, I will be there for you. That is a promise I will fulfill at all costs. This nation— Yeah, we can't just ignore— Wonderful. Then I'll reach out to Shilonen. We've never forged an ancient name for an Outlander before, but I trust she'll find a way. Продолжение следует. My lord, we've received word that the Pyro Archon has lost much of their Опа! power. Капитана подъехал. Although your injury complicates things, this is most certainly the Victory and defeat are rules, not outcomes. I have never taken advantage of an opponent. Я просто напоминаю. And I don't intend to start now. Вот этот челик сторонник одной очень древней теории о том, что победа над слабым противником не дает тебе чести. Капитан, или капитана, как мы все привыкли, он сторонник того, что мы должны побеждать. Мы можем считать себя победителями только тех, кто дрался с нами в своей лучшей форме. Как бы странно это ни звучало, эта нитка есть в сюжете, эту нитку объясняют лороведы, эту нитку объясняют все. По поводу поражения капитана Архонту я вообще ничего не хочу говорить, потому что кто вам, блять, сказал, что он проиграл? Вы не думаете, что это была подстава? Так, на секундочку, давайте чисто предположим. Ему нужно сердце бога. Но, с другой стороны, он же так не работает. Сложно. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. You don't have much time. And you're injured on top of that. I'm beginning to see just how you heard something from here. Он такой на нас посмотрел, типа, чё, подслушиваете, суки? Не понял. А вот я сейчас не понял. А, так мы задание, что ли, прошли? Так мы с вами прошли задачу. Вот это поворот. Вот это поворот. Так мы с вами прошли задачу. Ну, а это означает только одно. Это может означать только одно. Мы с вами начинаем... Сейчас, секунду. Давайте посмотрим, что он хочет от нас, потому что... Непонятно. Кейта, ты, может, поможешь? Тебе того же, чувак. Мы с вами прошли сюжет. Поднесите печати пира, полученные во время приключений в Натлане, кругу тонны в храме Пакса, чтобы повысить его уровень и получить взамен ценные предметы. В Инадзуме это было древо, в Фонтейне это фонтан, здесь это круг тоны. Ничего в этой жизни не меняется. Ну да ладно, не об этом сейчас. Итак, с одним из аддонов, когда я не играл, добавили такую штуку, как театр. И вот сейчас мы с вами в этот театр и отправимся. Наша с вами сейчас задача — это открыть театр. Так.
Astra. Thank you for Значит, здесь мы забираем 20-ку. Здесь я просто нажму повтор. Бля, вы серьезно? Вы добавили новые экспедиции? Ну, вот с экспедициями я вам серьезно говорю. 5 не хватает. Вы что делаете-то? Кстати, вы понимаете, что в следующем году выйдет Снежная, бля? Не дай бог окажется, что царица реально мертва. Вы понимаете, как пуканы порвет? Вы понимаете, что есть реально люди, которые с пеной у рта готовы вам доказать, что царица жива? Что теория, которую я давным-давно сказал о том, что царица мертва, о том, что Венди поругался с царицей, там с Селестией из-за того, что та наказала царицу, и теперь именно за этим они собирают сердце Бога. Мы ведь не знаем, зачем они это делают. Напоминаю, мы не знаем, зачем Фатуи собирают сердца богов. У нас нет этих данных. Поэтому здесь... Вот. Но! Итак, эндгейм контент. Контент, на который я слышал жалобы, что он жесткий, что даже человек, наш модер, который... Модер с Ютуба, точнее. Который не смог пройти этот контент. Мне говорят, что у меня не прокачанные... У меня пачки не готовы для этого контента. Это сказал человек, который собрал одну из самых собираемых пачек. Одну из самых... я не знаю, как это назвать вообще. Это человек, который собрал Хайперблум. Чуть ли не имбу Genshin Impact. Лиза, привет! Я вернулся. Элла Маск, кстати, да. Так, ну ладно. Посетить таинственную комнату. Я думаю, сейчас у нас будет небольшой квест, а затем... Some terrible secret, do you? But that's true. We just kind of walked. Wait, hang on a minute. This isn't the door we came in through. Are we even in the library anymore? You think? Wow, that's pretty. Too bad Lisa's not working today. Otherwise, we could have. New places are meant for exploring, after all. You gotta try all kinds of new things to be. Ooh, look, a stuffed wolf toy! So cute! It's so fluffy and soft. Huh. I wonder who left it here. Oh, foolish traveler, you dare enter this fortress of doom without invitation? Prepare to be eaten alive! Консерва, как обычно, в своем репертуаре. Театр воображанием открыт. Преодолеть Чего, блядь? В гримерке используйте фолиант иллюзий, чтобы начать испытание театра воображанием. Тема театра воображанием периодически меняется. Вместе с ним меняются условия части и специально приглашенные персонажи. Персонажи, открывающие представление каждый сезон, будут получать фантастические благословения, которые дадут им особое усиление в испытаниях представления и во время приключений в Тайвате. Отряд для испытания подбирается согласно ограничениям, налагаемыми условиями испытания. Персонажи начинают с 2 единицами усердия. Прохождение представления актора расходует 1 единицу усердия. Я не очень понял. Так. Маленькая ведьма и вечное пламя, том 4. Маленькая ведьма и вечное пламя, том 3. Том 8. Я так понимаю, это коллектаблс. Ну, давайте собирать. Нам встретится лев, говорит. Маленькая ведьма и пламя. Кошачья канцелярия. Кошачья канцелярия.
Вытянуть предсказание сезона. Ну давай. Предсказание сезона. В конечном итоге с установлением аристократии времена стремительного движения вперед закончились. Как бы ни была сильна тоска по доблестным предкам, люди вынуждены смотреть в лицо мрачной и тоскливой реальности. История королей, кланов, тираны, наследники знати и повстанцев, том 1. Сталкиваясь с трудностями и неопределенностью, мы склонны тосковать по былым временам. Но сколько бы мы ни вспоминали о прошлом, радость ушедших дней уже не вернут. Если не сделать смелый шаг вперед, то дорога в будущее не откроется. Сказание одно на весь сезон, я понял. Так. Что еще тут есть? Маленькая ведьма и вечное пламя, том 8. Том 6. Я полагаю, что это коллектаблсы. Том 2. Я так думаю, что это коллекционная книжка. Ух ты. Охереть тут мелодии, конечно. Вы с Пайман тискаете мохнатого плюшевым движончиком. Так. Мы что-то не обошли. Друзья мои. Мы что-то не нашли с вами. Потому что... Так, это-то понятно. Завершите акт 3 театра воображением на любом уровне сложности. На-на-на-на-на. Что-то я не очень понимаю. Кстати, а где новые скитания по миру, мне вот интересно. Почему их нет? А вот это интересный вопрос, бля. Мы собрали кучу книжек. Неужели мы что-то не собрали? Так, подождите. А что мы могли не собрать? Давайте так, архив. Книги. Охереть, у нас книжек не собрано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А достижение, интересно, есть какое-нибудь за эти книжки? Давайте я, чтобы мне это все глаза не мозолило. Так вот сделаю 6 круток. И становится 28 и примерно 40.
Так, ну мы все собрали вроде бы. Вроде как мы собрали все. Мы уже читали с вами. Мы здесь чисто за главного героя, да, бегаем? В этой мини-локе. Потому что ее надо было еще нарисовать. Так, театр воображения. Дехия, Сянлин, Муалани, Кандаки, Эмилия, Яо-Яо. Правила этого сезона, откроешь персонажа. В шоу этого сезона могут участвовать только персонажи Пира, Гидра, Дендра и специально приглашенные персонажи. Состав поддержки. Персонажи поддержки в этом сезоне. Персонажи поддержки могут помогать друзьям в их выступлениях, при этом можно выбрать до 7 персонажей. Друзья могут пригласить персонажей, которые соответствуют требованиям к типу элемента в данном сезоне и специально приглашенных персонажей. В каждом сезоне в театре воображения персонажи поддержки могут поддержать друзей до 15 раз. То есть... Что-то я не очень понимаю, а почему Качина здесь, персонаж поддержки в этом сезоне? А как бы... А в чем логика? Давайте так возьмем. Ну, я не знаю, типа так оставлю. Нет записи о представлениях. Волчонок. Подождите, что-то я ни хера не понял. Почему я не могу начать обычное представление? Что за бред? Ой, я не понимаю. Подожди. Все, я понял. Сори. Добавьте персонажей не менее 8, чтобы начать представление. Максимум можно добавить персонажей 10. За каждого дополнительного персонажа вы получите то есть усиление, когда начнется представление. Доступны персонажи 11. Их недостаточно. Открывающие персонажи, вот их 6. И мои персонажи. Я понял, рофл. Поняли? Нет? Чат. То есть, смотрите. Вам нужно, чтобы вот... короче. Вот открывающие персонажи, да? Их 6. И нужно, чтобы моих 6 персонажей, Пира, Гидра и Дендра, да, было 6 штук. И они достигли 60-го левела. Ну, в данном случае 70-го. Ну, окей, легкий.
Вы можете изменить экипировку персонажей. Активные персонажи, с которыми вы начнете испытание театра воображения. Вы можете выбрать как своих, так и пробных персонажей. Тут можно прям посмотреть. Хороший кусок, кстати. Ну, вот это кусок говно, конечно. Здесь вот сюда бы лучше прок упал. Здесь... Окей, допустим... Далее. Специально приглашенные персонажи — это доступные персонажи, на которых не налагаются требования к типу элемента для этого сезона. Ага. Что скажет автовыбор? В отряде есть дополнительные персонажи в режиме ожидания 2 из 2. Усиление зависит от количества персонажей в отряде. То есть каждый сезон есть 4 перса, которые... Например, состояние снаряжения и состояние персонажа заблокировано. Завершите боевые испытания или выберите события компаньона для удовлетворения персонажа. Бла-бла-бла. Условия усиления за добавление персонажа в режим ожидания 2. Увеличивает максимальный хп на 3200, силу атаки на 200, защиту на 200, мастерство стихий на 80. Получите цветки фантазии. В испытаниях театра воображения проходят всевозможные события. Среди них события компаньонов, которые позволяют приглашать персонажей в режиме ожидания в ваш активный отряд. Удивительные усиления и сияющее благословение наделяют ваш... Персонажи, еще не участвовавшие в игровом процессе, могут оказывать поддержку для событий компаньонов, тем самым предоставляя активное усиление. Бой. Обычный компаньон. Пира, горение, исток, бутонизация, исток. Нажмите, чтобы посмотреть новое сияющее благословение. Сияющее благословение предоставит значительное усиление персонажам, которые соответствуют усилениям текущего сезона, повышая их эффективность боя за счет элементальных реакций. Постоянно выбирая сияющее благословение, вы повысите ваш уровень благословения до еще более мощных усилений элементальных реакций. Понятно. Давайте бой обычку. Через некоторое время после начала испытания по вашим персонажам ударит молния. Ну, давайте попробуем. Я не очень понимаю пока, что происходит. Так, вот мы одни. Особый ключ. По мере прохождения можете пользоваться функцией начать представление заново, чтобы не отряд первоочередь. Ключ прохождения испытания, грамотное составление отряда. Персонажи в испытаниях начинают бла-бла-бла. Итак. Звездное испытание. Победите всех, одолейте всех врагов за 90 секунд. Угу. Хорошо. Я не знаю, что делает Эмилия, если честно, я не в курсе. Сложно. Ну, давайте так. Так. И вот так. Ты у меня идешь сюда, ты у меня идешь сюда. Яо-яо, физик. Это я не знаю. Окей. Так, подготовка сцены. Что происходит? Понятно. Так, приготовились. A little ambiance. Gloves off.
Buckle up! That's an epic wave! Whoosh! You're toast! Успех. Выберите персонажа в режиме ожидания для добавления в активные персонажа. Давайте Эмбер, хотя, наверное... Блять, надо было Беннета брать, сука. О! Волчонок ожил. Oh no, sorry. Guests, hello. I've been waiting here for the longest time and nobody came. I was only planning to rest my eyes for a bit, but the sofa was so... Let's talk! Sure can. Talking is one of the things I can do. All right, so... Greetings, my dear guests. My name is... Wait. What's my name? Not sure we can help you with that one, buddy. Guess you were in a pretty deep sleep, huh? Huh? Really? We're just messing with you. Anyway, Paimon's name is Paimon, and this is the Traveler. Okay. I must apologize. I must have slept for so long that I can't remember what's real and what's a dream anymore. Okay, concentrate. All right, so if I'm not mistaken, the current me... Okay, but, if all you can You mean, if it comes from my imagination, I remember a time when a horde curse was put on me. My heart was cased in unmelting ice, and I had to... I also remember playing with Whitefang in the misty forest. We chased golden butterflies, waded through... And I'll never forget marching in that celebratory procession with the other troops, being showered in confetti as I excitedly waited for Her Majesty the Queen to... To me, all these events are indistinguishable from real... From now on, you are a... And I found myself here. And like I said, I waited and waited and waited. Is there anything else you'd like to ask me? Госпожа Мак, это, я так понимаю, Алиса, да? Мать Кли. Madam Mage? Is she really just a figure from your... Well, Madam Mage is... She and her friends... oh, yes. Понятно. They're all mages too. Понятно. Each one of them is a Ковен. master of their own type of magic. 100% Ковен. Conjuring, Это Алиса. illusions, and one of them uses a quill pen to cast Да, her да, 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 spells. да, 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 да. She has a very... But the other mages all love her magic. They use their powers of... How do they do that? I haven't the slightest idea. I'm just a toy with stuffing for brains. У меня такое ощущение, что это голос Зака Агилара. Если кто не знает, кто такой Зак Агилар, это человек, который озвучивает ГГшку мужского пола, если кто не в курсе. Is there anything else you'd like to ask me? Yeah, what is this place? We came in here... Ah, well, congratulations on your success. Seeing as you two have this privilege, you can invite your friends to enter as well. On that note, I'd better tidy up this place as quickly as possible. Of course not! Wait, before we get ahead of ourselves, mind telling us where we... That is a difficult question. Still, you have my guarantee as concierge. Is there anything else you'd like to ask me? Yes, I saw! You were... What do you mean, performance? Well, Madam Mage says that every page of a storybook, I'm sure only the most distinguished of guests are able to take this. What a thrilling battle! Yes, that's what every story needs. I wonder what would make a good title for a book about your magnificent performance. In any case, I do hope you will be so kind as to indulge us with more of your fine performances. Is there anything else you'd like to ask? This place is getting more confusing by the second, but Wolfie seems alright. So, our goal is to set foot in every corner of Teyvat. Wow, what a wonderful line! You bet! We're the real deal! Is that so? Well then, I'd better make sure I do my duty as concierge. Come back here anytime if you get tired. I'll be... Ура! У нас появилась халявная кроватка. Так, на этом мы все прочитали. Давайте только про награду. После прохождения испытаний театра воображения в награде за первое представление, в наградах тура можно получить разные награды. Пройдите представление в не менее чем 3 актах, чтобы открыть сокровищницу волчонка, где вы сможете обменять игрушечные медали на секреты актерского мастерства. О, Эмилия. А что вы все тут делаете, я не понял. I tend to find that distracting or anything else. А вы откуда взялись вообще все? Я не очень понял.
I just can't stop reading. Some of the stuff in here is so... That settles it. As soon as I get the... Проверю сам. Опять они... У них это проблема с местоимениями. I'm afraid I still have some... If you'd like, you can take the stage and... Какой ответственный мальчик. That rabble we fought sure picked the wrong crew to met. With my skills and experience on your team, I don't have eyes. Сянка? I imagine you'll want to keep fighting soon. Do you want a bite to eat? You should never work on an empty stomach. Here, some chops. Мне кажется, кого-то не хватает. А, ну это те четверо, кого, с кем мы дрались, я так понял. Протоген расщелин. Я не знаю, кто это, поэтому сори, ребят. Ну, я не знаю, короче, кто это. Я без понятия, кто это. Так. А. Оу. Оу. Даже не сигна. А, ну вы тут все не с сигнами, короче, да? Это вообще с уловом. Ну, понятно, вы здесь... В принципе, Эмбер-то недалеко и ушла. После включения в отряд... После включения в отряд максимальная ХП, сила атаки и защиты персонажей увеличивается на 20%. Эффект действует как в театре воображением, так и за его пределами. Ну, кто нам зуб на рыло понадобится? Вообще нет, выбирал, ну ладно. Кто нам зуб на мясо понадобится сейчас? Ну, окей, пусть это будет... я не знаю. Друзья, я правильно понимаю, что тот, с кем я сейчас буду драться, он не сможет участвовать в финальной драке? Ну, тогда так. Сянка не сможет участвовать в финале. Если я правильно понял правила этого места... Ой. Очевидно, что я понял это правильно. Ё-моё, а чё так жестко-то?
Я не очень умею играть в Кандаки, если честно. Я и вообще не играю, поэтому я без понятия, как это делается. Ну, вроде как успех. Ну вот, к сожалению, одолеть всех врагов за 80 секунд не получилось. Но нам, очевидно, нужна Еремия. Очевидно, нам нужна Еремия. I'm afraid I still have. If you'd like, you can take this. At the core of any myth is a true story, but in my view, the truth, whether with or without the blessing. You know that magical bird I told you about? The one there's nothing like finally defeat. So whatever happens. Ну, Сянка осталась, и яу-яу. I sometimes have to face dangerous enemies when I know that not everywhere is going to be as peaceful. That's why I practice the spear, even though I don't really like it. Так, продолжаем представление. Бой кульминация. Так. Вот сейчас будет жестко, я чувствую. Нам нужен кто-то гидра, бля. Ну, давайте попробуем вот так сыграть. Потому что здесь Еремия может очень жестко помочь. Как я понимаю. Ходи. Ой, хорош. Давай, настукивай. Есть! Сюда. Вот так это делается, пацаны. Но, увы и ах. Bravo! Another spellbinding performance! Are you interested in learning any new thespian tricks? By which I mean dashing and elegant poses. In fact, friendship is a wonderful thing, isn't it? Yep, gotta love friendship. But anyway, are you sure you're okay? As long as you believe, even toy medals can be more valuable than gold. That is the magic of imagination. Madam Mage told me that. The thespian Если бы у меня был кто-то на втором этапе, я бы разъебал. На самом деле, я бы их развалил. Возможно, если бы я взял Беннета. I believe you're misunderstanding the situation, dear guest. There is absolutely nothing. And you're sure? Yes, completely. In any case, I was the one who made the wish. I enjoy watching your performances, so it's well worth it as far as I'm concerned. But not to worry. I do look forward to the day. The challenges this domain poses are way different. After all, no matter what, pre-departure rituals are important. Они говорят одну и ту же фразу. I will show no mercy. So, whatever evil, that is my duty. Да, они говорят одну и ту же фразу. Нет, они не говорят одну и ту же фразу.
Так, Дехи теперь сидит в кресле, а Ейме там... That rabble we fought sure picked with my skills and experience. I don't have. That rabble we fought sure with my skills and I don't have. Окей, ладно. There are so many enemies here. If all of them were written, but fear not. The invincible Yoimi is here to see. А кто получил благословение театра воображения? У меня вопрос. Ну, то есть, из всех персонажей, которые... Это у меня есть только Сянка, Кандаки и Яу-Яу, получается. Нам надо доводить Сахарозу, нам надо доводить Беннета, нам на... Ну, точнее, да, Сахарозу все-таки. Я не очень понимаю, как это работает. Ну, вы можете читать, останавливать и читать субтитры, я, скажем так. Кстати, прикольная история, на самом деле, то, что он рассказал. Вслед за волчонком вы поднимаетесь на сцену. Секреты актерского мастерства, доступные в сокровищнице, сбрасываются с обновлением сезона театра воображения. После обмена секрета актерского мастерства можно использовать на странице фотографий соответствующего персонажа. Новый секрет актерского мастерства этого сезона. Но... Я думаю, вот это возьмем. Но они сбрасываются. То есть они... Я понял. Ладно. Я примерно понял, о чем идет базар. Ну. Это... Учение. Ну окей. Ну, типа, мы не можем обычный тяжелый взять, потому что у нас нет персонажей. Персонажи достигли 60 уровня. То есть у нас 8 персонажей достигли 60-го. Короче говоря, это знаете, зачем они это провернули? А чтобы вы всех прокачивали, персонажей. То есть, чтобы у вас не было... Ну, то есть, нужно хотя бы до 70-го докачать персаж, чтобы он мог в любом случае помогать в воображении. Как я понял, они для этого его добавили, чтобы полностью... Ну, то есть, во-первых, дать награду, во-вторых, но при этом заставить...
прокачивать всех персов. Я так скажу, потому что по-другому я это, ну, сказать не могу. Не могу и все тут. Молитвы я сливать не буду. Я не планирую никого крутить в этих баннерах. Я вам даже больше того скажу. В следующем обнове я тоже никого крутить не буду. 32 крутки, там 17, по-моему, открученных. То есть они будут лежать. Там на самом деле сейчас все просто. Либо это лук на линии, либо это Навия. Чисто по приколу. Но не более того. Но не более того. А вообще, вот если мы убираем... Смотрите, у нас их 11. То есть это все равно мало. Это очень мало, на самом деле. По 70-ке проходит 8 персонажиков. 8. На этом у меня на сегодня все, но... Я вам тут сюрприз, ребята, приготовил. Так, наверное, я сейчас исчезну временно. Смотрите. Видите вот это, да? Вот смотрите. У нас 7 персонажей только 90-го левела. Мы убираем Беннета, потому что Беннету остается лишь... Беннета остается возвысить. Тут надо всего лишь 3 куска и вот это вот. И Беннет будет прям на ура. Правила этой игры. Я не знаю, когда она произойдет. Но когда-нибудь она произойдет. Мы убираем Сайо. Еще раз. Мы убираем Сайо, мы убираем Йоимию, мы убираем Чуньюня, мы убираем Синсю, мы убираем Кицин, мы убираем Сахарозу и мы убираем Эмбер. И также мы убираем Беннета. Начиная с деда, вот эти все персонажи попадают в рулетку. Выпадает один из них. И мы его прокачиваем. То есть что мы делаем? Мы берем этого персонажа, мы ему прокачиваем максимальный левел, мы даем ему пушку, мы собираем ему арты. Я не знаю, когда мы с вами крутанем эту рулетку, но эта рулетка, она будет откручена. 100%. Вот так. Вот, так что вот такой вот план. Победитель 4. Битва за остров на руками. Победить бесконечный механический массив. Пока находится в ослабленном состоянии. Да ладно, я не мог это сделать, серьезно. Почему? Ну и ладно. Завершите 3-й акт театра воображения на любом уровне сложности. Акт 6 театра воображения. Акт 6? Я понял. Завершите представление в театре воображения, пригласив персонажа поддержки. Завершите представление в театре воображения на любой сложности, выбрав не менее 8 таинственных приобретений. Завершите представление в театре воображения на любой сложности, выбрав не менее 8 удивительных усилений или сияющих благословений. Дороже жемчуга и злата. Получите 3 игрушечные медали. Полезные свойства магии. Вы учите 3 секрета актерского мастерства и сокровища волчонка. Это театр воображения, часть 1. Завершите испытание фантазии для одного персонажа. Че? Театр воображением. Завершите все представления в превосходном режиме. Театр воображением. Завершите все представления и получите 6 звезд. Завершите испытание эхо фантазии. А что такое испытание эхо фантазии? Вопрос. Кто шарит? Так, секундочку. А кто шарит? Что это такое вообще? Ну ладно, это я почитаю потом. На этом у меня на сегодня все. Мы с вами закончили на план. Мы с вами посмотрели театр воображения. Завтра у нас с вами... Я надеюсь, что мы вернемся к обычному расписанию. Ну, условно обычному, потому что если бы мы вернулись к обычному, у нас бы сегодня был киноклуб. Вы это должны понимать. Завтра... Я надеюсь, у нас с вами... Хотя я не буду загадывать.
прошлое... Как там говорила Мавуика? Будущее незагадываемо. Спасибо, что смотрели. Тем, кто, ну, не успели и так далее. Я сейчас... запись у меня останется. Я выложу ее на YouTube. Ссылка где-то подо мной должна быть. Кому это интересно. Там же записи старых стримов. Также там есть записи первых 2 стримов Вуконга. В ближайшее время, я надеюсь, мы проведем следующий стрим. И сразу говорю, про Бэтмена я не забыл про Бэтмена. Просто Бэтс сейчас, скажем так, на лирической паузе. Ассасин туда же. Все. Пока-пока. И увидимся, наверное, в 5.1, хотя не знаю. Типа, насчет Геншина ничего не буду говорить.